Good afternoon, all. Welcome to the ASAP online class. For today's session, we will cover design of synchronous counters in digital electronics and logic design for semester 4 electrical and electronic students. The session is handled by Mr. Pravish VV, Assistant Professor, Department of Electrical and Electronics Engineering, Vidya Academy of Science and Technology, Thrissur. He has done his master's NIT Trichy and BTech from GEC Thrissur. He has also published several papers and attended many faculty development programs. I would like to welcome you, sir, on behalf of staff and students to the. Dear students, you can ask the questions using the Q&A option available at the bottom of the screen. Over to you, sir. We shall start this session. Thank you, Amit sir, for the introduction. Good afternoon, everyone. I hope everyone is safe at home. Let me again introduce myself, Pravish. I'm currently working as an assistant professor at Vidya Academy of Science and Technology, Talakotara, which is in Thrissur. Okay, before starting my lecture, I would like to thank the ASAP team for giving me such an opportunity for taking a session under this online course offered by which is free, offered by ASAP. And I would like to thank the ASAP team for all the support they have provided. Mr. Amit, Ms. Giffy, and Shyam sir. So now let me start my session. So the session is on synchronous counters and specifically the design of synchronous counters. So before going to my session, I would like to take you through the contents. These are the contents. I will briefly give you an introduction about the contents, which about the counters, which you already know. But again, I will introduce, that is, what is a counter, what it does, etc. Then I will move on to the classification, and I will simply describe the basic classification. Then I will say a few words about synchronous counters, asynchronous counters. Then I will come to my main topic, that is the design steps or the design of synchronous counters, and then I will explain it in detail with the help of an example. Okay. Counters. What is a counter and what it does? As you know, as you might be already knowing about sequential circuits and combinational circuits. You know, the digital circuits can be classified into sequential circuits and combinational circuits. And the combinational circuits are the ones in which the output at any time or at any instant depends only on the input present at that time. But a sequential circuit, which is a combinational circuit plus memory, that is, it requires a memory element. Okay, so the sequential circuit requires a memory element, and in most cases, that memory element is a flip-flop. And you might have learned about the flip-flop in module 3. Okay, so counter is basically an sequential circuit which simply counts. Simply counts means it will count from, say, 0, 1, 2, 3, etc. Or you can count from 1, 2, 3 up to any number. The counting sequence, the counting number that will be designed by you. That is, you can set the initial count and final count, etc. So by changing your design, you can count any sequence starting from any instant. Okay, also you can count some special or specific sequence instead of counting in the normal order. That is, instead of counting in 0, 1, 2, 3, etc., you can count 0, 1, 3, 5, 7, etc. But you have to properly design the circuit according to that. Okay. So basically, a counter is a sequential circuit which simply counts. And this, as I have already told, the basic element of a counter is a flip-flop. You know, flip-flop is a basic memory element which can store one bit of information, and I can call a counter as a set of flip-flops whose state changes in response to the pulses applied at the input of the counter. So you know, the flip-flop will have two types of input. That is, one is the basic excitation inputs. For example, for a JK flip-flop, you will be having a J input and K input. And in the case of a T flip-flop, you will be having a T input. Okay. Then again, there is one more input which is called the clock input. And the flip-flop works based on the clock signal. That is, even if you provide the input signal to, say, J and K inputs, the flip-flop will only change state when you apply the
clock pulse. That is, the clock pulse changes goes from high to low or from low to high. Okay, and then I have already told it counts numbers or sequences in a particular order, but here the count or the number will be represented by the binary equivalent. Okay, the binary equivalent, it is shown in binary equivalent. So for a 5, it is represented by 101. 7 will be represented by 111, and the count, according to the count number, you have to choose the flip flop and etc. That thing will be discussed while in the design part. Okay, so basically a counter counts the input pulses which is applied at the clock terminal of the counter, and it also works as a frequency divider, which I will not be covering in this presentation. Then the basic applications of a counter are it is used for timing functions in digital watches, then to create time delays, to produce sequential binary counts, to generate pulse trains, etc., etc. And many applications are there. Even in most of the household devices like washing machines, AC, etc., we are using counters, then cameras and all. Okay, so that is all about the basics of counters. So basically, it is a count. It counts. Okay. Now, coming to the classification, the counters can be basically classified into based on how the clock input is connected, or how the clock input is given to the flip flops or the counts. Okay, so basically it is classified into asynchronous counters and synchronous counters. Asynchronous and synchronous. So from the name itself, you can know what is an asynchronous counter and then synchronous counter. Asynchronous means there is no synchronization. That is, the the flip flops are not synchronized. Okay, but in a synchronous counter, the flip flops are synchronized through the clock input or the clock pulses which are provided. Okay, so here I have shown an asynchronous counter first, then this one is a synchronous counter. Both are created using JK flip flops, and both are 2-bit counters which can count maximum from 0 to 3. Okay, this one also can count from 0 to 3, because 2 flip flop means 2 digits, and you know, for 2 digit you can have maximum 2 raised to 2 combinations. That is, you can have 0 0 0 1 1 0 and 1 1. So I can have only 4 states or 4 counts. That is, if I'm starting from 0, I can go up to 3. Okay, so in the first case, here I am connecting the C is the clock terminal. Here I am connecting the clock pulse and of the first flip flop, and to the second flip flop, the clock is obtained from the output of the first flip flop. Okay, so this is connected from the output of the first flip flop, which means the clock signals are not commonly connected, or they are not synchronized, and so these counters are called the asynchronous counters. And here, first this flip flop has to work and produce the output, and based on the output only the second flip flop will work. And this is a basic disadvantage of an asynchronous counter, because it has to wait for the preceding flip flop to change state. Okay, so when coming to a synchronous counter, here as you can see from the diagram, the clock terminals are connected to a common clock. That is, they are connected to a common clock, which means that the 2 flip flop will be getting the same clock pulse at the same time, so they can change states instantaneously or at the same instance. Okay, so both will be operating, both the flip flop will be operating or changing state at the same instant. So here we need not to wait for the first flip flop to change state for the second to work. Both will be working simultaneously or synchronously, so they are called the synchronous counters. So basically the basic difference is that in an asynchronous counter, you will not be connecting the clocks to all the flip flops simultaneously. Only will be connecting the clock to the LSB, or the least significant flip flop, and in synchronous counter, you will be giving clocks to all the flip flops simultaneously. And the basic disadvantage of be more, the propagation time will be more, and in the case of synchronous, the delay will be smaller. Okay, a bit more I will be explaining in the coming slides. So an asynchronous counter, it is also called a ripple counter, or a serial counter, or a series counter. Because it is called a serial counter, because the first flip flop will work, then the second, then the third. So it operates in a series or in a serial manner. So it is called a serial or series counter, and it is called a ripple counter because it operates like a ripple. Okay, first the first flip
flip-flop will change state, then it ripple to the second one, then to the third one, and it continues. So it is also called a ripple counter. It is the simplest and easiest to design. Okay, that is true. For an asynchronous counter, you need not have a complex design. It is a simple counter, and it requires the least amount of hardware because no additional combinational elements like AND gates, NOR gates will not be required. And the flip-flops within the counter are not made to change the states exactly at the same time. That is, they are not triggered simultaneously. This I have already explained in the previous slide. That is, they are not changing states simultaneously. The first flip-flop or the least significant flip-flop will change state first. Then on the change, then the second one will change. Once the second one changes state, the third one will change, and it continues in a ripple or serial order. Okay, so the clock does not control the time at which state change. So the clock cannot control because the clock is connected only to one flip-flop. Mostly we'll be using T flip-flops or D flip-flop or asynchronous counters. This I have already explained. It is called a ripple counter. Now coming to a synchronous counter. Synchronous. Okay. So before that, I will explain the disadvantage of an asynchronous counter. I have already told. In an asynchronous counter, you have to wait for each and every flip-flop to complete or change of state so that the final count will be available. That is the number. If say 3 flip-flops I am having, I am getting a number 7. It will be first the least significant one will come, then next one. So 1, 1, 1 will not come simultaneously. One after another, it will be available, and I have to wait for all the flip-flops. Okay. So in such a case, if the clock frequency is very high, like the clock frequency very high means the time period is very small. So the time allocated for a change is very small. But if you are having a large number of flip-flops or a large number of bits, then the time for the counter to act will be more, and there may be some malfunctioning happening because you have to wait for all the flip-flops to change the states. But in a synchronous counter, this disadvantage is overcome in a synchronous counter because in synchronous counter, all the flip-flops are triggered simultaneously. That is, they are in parallel by the clock input pulses. So they need not wait for the means the preceding to change state. They can change state instantaneously. So the propagation delay do not add together. So in the case of a synchronous counter, you can say propagation delay is equal to the propagation delay of one flip-flop plus the propagation delay of the gates. Okay, so there will be some gates because synchronous counter design you will require some gates, so you will see it in the design. So only that thing will be adding up. But in the case of an asynchronous counter, you will have to multiply this propagation delay of one flip-flop by the total number of flip-flop. That is the disadvantage of an asynchronous counter that is overcome in synchronous counter. Okay, and so the speed is high and decoding problems are not severe, and in this case we can have the ICs to be presettable. That is, they can preset to any desired starting count by using some asynchronous or synchronous input that I am not covering in this, and this is called as the loading of the counter. Okay, so you can load the counter starting. Now before starting the design, you have to be familiar with the term modulus of a counter. I think you might have heard in the third module itself. Of the counter, each of the count of a counter is called a state of the counter. Okay, so say I'm having a 2-bit counter which count from 0 to 3, that is 0, 1, 2, 3. Okay, each of the counter counts. So for example, 0 to 3, and in that case we are having 4 states. That is, state 1 is 0, 1, 2, and 3. So there are 4 states available in a counter. Similarly, for a 3-bit case, I can count from 0 up to 7. So I will be having 8 states. That is, you can simply obtain it by taking 2 to the power of number of bits. So for a 2-bit or 2 flip-flop case, you will have 2 raised to 2, that is maximum 4 states. For a 3-bit case, you can have 2 to the power 3, so 8, and for a 4-bit 2 to the power 4, 16, etc. And so the total number of states of a counter
is called the modulus of the counter. That is the number of states through which the counter passes before returning to the starting state or the initial state. Okay. അപ്പോൾ ഒരു കൗണ്ടർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുന്നേ എത്ര സ്റ്റേജുകളിൽ കൂടെ എത്ര സ്റ്റേറ്റുകളിലേക്ക് കൂടെ കടന്നു പോയോ അതിനെ പറയുന്നതാണ് അതിന്റെ മോഡുലസ് നമ്പർ എന്ന്. ഓക്കെ. സോ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു 2 ബിറ്റിന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ 2 ബിറ്റ് കൗണ്ടറിന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ 0 1 2 3 സോ അവിടെ 3 സ്റ്റേറ്റുകളാണുള്ളത്. 3 കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും അതെന്താവും സീറോയിലേക്ക് വരും. വീണ്ടും അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും. സോ ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് ആയിട്ടുള്ള ടോട്ടൽ സ്റ്റേറ്റ്സ് അതിനെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് മോഡുലസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ മോഡുലസ് ഈക്വൽ ടു ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് സ്റ്റേറ്റ്സ് or counts including 0. Okay. Or we can call the number of input pulses that causes the counter to reset to its initial count, because we know the counter flip-flops change states, the counter change states on occurrence of the clock pulse. Okay, so the total clock pulses that causes it to reset, that is to return to the initial value, can also be called as a modulus. And there are two types of counters: full modulus counters and shortened or reduced modulus counters. Okay, so full modulus counter means പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു 3 ബിറ്റിന്റെ കേസ് എടുക്കാം. 3 ബിറ്റിന്റെ കേസിലാണ് നമുക്കറിയാം അത് മാക്സിമം പറ്റാവുന്നത് 2⁻3 എത്ര 8 സ്റ്റേറ്റുകളാണ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഫ്രം 0 to 8 7 0 1 2 3 4 5 up to 7 it can count, because 3 ബിറ്റ് വെച്ച് നമുക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മാക്സിമം വാല്യൂ 1 1 1 ആണ്. ഇപ്പോൾ 1 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 7 ഇക്വലന്റ് ആണ്, ബൈനറി 7 ഇക്വലന്റ് ആണ്. സോ അങ്ങനെ ഫുള്ള് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കൗണ്ടേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഫുൾ മോഡുലസ് കൗണ്ടർ. സോ 3 ബിറ്റിന്റെ കേസിൽ 0 to 7 കൗണ്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്കെന്ന് പറയാം ഫുൾ മോഡുലസ് എന്ന് പറയാം. പക്ഷേ നമ്മളൊരു 3 ബിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ 3 ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഞാൻ കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത് ഐ എം സ്റ്റോപ്പിംഗ് ഇറ്റ് അറ്റ് 6, ദാറ്റ് ഈസ് 0 1 2 3 4 5 6, then I am going to 0 and that is I am going to the initial state. So ബാക്കിയുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഞാൻ സ്കിപ്പ് ചെയ്തു, ഏതാ 7 എന്നുള്ള സ്റ്റേറ്റ്. അങ്ങനത്തെ കൗണ്ടറിനെ നമുക്ക് എന്ന് പറയാം റെഡ്യൂസ്ഡ് മോഡുലസ് കൗണ്ടർ എന്ന് പറയാം. ഇപ്പോൾ 0 to 5 കൗണ്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും അത് റെഡ്യൂസ്ഡ് ആണ്. സോ ഫുൾ മോഡുലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 to the power ആ നമ്പർ ഓഫ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് ബിറ്റ്സ് കൗണ്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ പറയുന്നത് അത്രയും സ്റ്റേജ് എടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഫുൾ മോഡുലസ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫുൾ സ്റ്റേറ്റും യൂസ് ചെയ്യുന്ന കൗണ്ടറിന് ഫുൾ മോഡുലസ് കൗണ്ടർ എന്ന് പറയും. ഏതെങ്കിലും സ്റ്റേറ്റ്സ് ചെയ്യുന്നതിന് റെഡ്യൂസ്ഡ് മോഡുലസ് കൗണ്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയും. ഓക്കെ. സോ മോഡുലസ് എന്നുള്ളത് ടേം ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചുള്ള മോഡുലസ് മീൻസ് ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ്. ഓക്കെ. സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫ്രം ദ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്, മൊത്തം എത്ര സ്റ്റേറ്റിൽ കൂടെ ഇത് കടന്നു പോകും തിരിച്ച് ആ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് തന്നെ എത്തുന്നതിന് മുന്നേ. സോ അതാണ് മോഡുലസ് ഓഫ് എ കൗണ്ടർ. Now coming to the main topic, that is the design of a synchronous counter. So here I will be explaining about the design of a mode n synchronous counter. Mode n. So mode capital N എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ എത്രയാണ് മോഡുലസ് വാല്യൂ എന്നുള്ളത്. ഇപ്പൊ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ മോഡ് 8 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 8 സ്റ്റേറ്റ്സ്, മോഡ് 5 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 5 സ്റ്റേറ്റ്സ്. സോ അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അത് തന്നെ നോർമൽ കേസാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, 0 in the normal counting sequence. ഓക്കെ. സോ അതിൽ തന്നെ ഈ കൗണ്ടേഴ്സ് തന്നെ ഇനിയും വേറെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ അപ്പ് കൗണ്ടർ ഉണ്ട്, ഡൗൺ കൗണ്ടർ. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിളുകളൊക്കെ അപ്പ് കൗണ്ടേഴ്സ് ആയിരിക്കും. കാരണം 0 1 2 3 4 5 അങ്ങനെ അപ്വേർഡ് ഡയറക്ഷനിൽ പോകുന്നതിനെ അപ്പ് കൗണ്ടർ എന്ന് പറയാം. നേരെ തിരിച്ചും ആവാം. അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു മോഡ് 8 കൗണ്ടർ ഉണ്ട്, അത് 7 6 5 4 3 2 1 0 റിപ്പീറ്റ് അങ്ങനെ പോകുന്നതിനെ നമ്മൾ എന്ന് പറയും ഡൗൺ കൗണ്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയാം. ഇനി ചില കൗണ്ടേഴ്സ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് രണ്ടും പോസിബിൾ ആക്കാം. അഡീഷണൽ ഒരു മോഡ് അല്ലെങ്കിൽ കൺട്രോൾ ഇൻപുട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അപ്പ് കൗണ്ടും ഡൗൺ കൗണ്ടും ചെയ്യാം. സോ അങ്ങനെയും ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട്. തൽക്കാലം നമ്മൾ അപ്പ് കൗണ്ടിന്റെ കേസാണ് ഇവിടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ. സോ ഒരു മോഡ് എൻ കൗണ്ടർ, സോ ക്യാപിറ്റൽ എൻ മോഡ് 8 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മോഡുലസ് വാല്യൂ ആണ്. അത് ഞാൻ ക്യാപിറ്റൽ എൻ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് എടുക്കുന്നത്. സോ അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അത് തന്നെ ഇടയിൽ മിസ്സിംഗ് ആയിട്ടുള്ള നമ്പേഴ്സ് ഒന്നും ഇല്ല. അതായത് കറക്റ്റ് സീക്വൻസിൽ കൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കൗണ്ടറിന്റെ ഡിസൈൻ ആണ് പറയുന്നത്. അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പിന്നീട് വേറെ ഏത് ടൈപ്പ് കൗണ്ടർ വേണമെങ്കിലും ഡിസൈൻ ചെയ്യാം. അതായത് ഈ സെയിം ഡിസൈൻ സ്റ്റെപ്സ് തന്നെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേറെ ഒരു ഇതിലേക്ക് എത്തിക്കാം. സോ ബേസിക്കലി there are 5 steps. The first step is to determine the number of flip flops, small letter n, which is represented by small letter n. And the second step, once you have the number of flip flops, you can draw the state diagram and you can do the state assignment. Then the third, you have to choose the flip flop. It may be given in the question, then you need not to choose. Then develop the excitation table based on that flip flop. Then obtain the minimal expression using the K-map reduction techniques. Then finally you have to implement or realize using the logic diagram. So I will explain each steps in detail, then we'll go to the example. So first we are having a mode n counter.
that is n is a modulus value that is we are having, and assume I'm designing an up counter. Okay, so first you have to determine the number of flip-flop, and this number of flip-flop is taken, that is small letter n is taken based on the condition. Once it satisfies the conditions, capital N less than or equal to 2 to the power n. Capital N എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം മോഡുലസ് വാല്യൂ ആണ്. സ്മോൾ n എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് ഫ്ലിപ്സ്, അതാണ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത്. സോ അസ്യൂം ചെയ്യാം, ജസ്റ്റ് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു മോഡ് 5 കൗണ്ടർ ആണ്. സോ മോഡ് 5 കൗണ്ടർ ആണ് ഞാൻ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത്. സോ എനിക്ക് അറിയാം എന്താ ക്യാപിറ്റൽ എന്നിന്റെ വാല്യൂ 5 ആണ്. സോ ദിസ് വൺ ഐ വിൽ ബി ഹാവിംഗ് ഇറ്റ് ആസ് 5. സോ ഇനി ഈ കണ്ടീഷനിൽ എന്നിന് ഓരോ വാല്യൂസ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അസ്യൂം ചെയ്ത് നോക്കുക. സോ ലെറ്റ് n ഈക്വൽ ടു 1. എന്തായാലും 0 ഇടാൻ പറ്റില്ലല്ലോ, 1 മിനിമം ഒരു ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് എങ്കിലും ഉണ്ട്. സോ 1 ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ 2 ആവും. 2 എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായാലും എന്തല്ല എന്നിനെക്കാട്ടിലും 5നെക്കാട്ടിലും വലുതല്ല, അപ്പൊ അത് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആവില്ല. നെക്സ്റ്റ് എന്നിന്റെ വാല്യൂ സ്മോൾ ലെറ്റർ എന്നിന്റെ വാല്യൂ ഞാൻ 2 ടു ദ പവർ 2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4. ഇവിടെ 5 ആണ്, അപ്പോഴും ലെസ് അല്ല. നെക്സ്റ്റ് ഐ വിൽ ബി giving small letter n as 3. So 2 to the power 3, 8. So ആ കണ്ടീഷൻ ഇവിടെ സാറ്റിസ്ഫൈ ആവും. സോ 8 ഇവിടെ 5 ആണ്. സോ 8നെക്കാട്ടിലും ലെസ് ആണ് എന്ത് 5 എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഐ വിൽ ചൂസ് സ്മോൾ ലെറ്റർ n as 3. സോ അത് നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ നമ്പർ ഓഫ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്സ് തീരുമാനിക്കുന്നത്. ഇത് ഇങ്ങനെ ഈ ഇക്വേഷന്റെ ഇതിലേക്ക് വരേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല, നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് അറിയാം. കാരണം 5 എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു നമ്പർ 5 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മോഡ് വാല്യൂ ആണ്. ഓക്കെ, 5 മോഡ് വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ 5 മൈനസ് 1 ആയിരിക്കാം അവിടുത്തെ കൗണ്ട് ഉണ്ടാവുക. അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ 0 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം 8 മോഡുള്ള കേസിൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് അറിയായിരുന്നു എന്തായിരുന്നു മാക്സിമം പോകുന്നത് 0 to 7 ആണ്. സോ ഇവിടുത്തെ കേസിൽ ഇപ്പോൾ 5 എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മാക്സിമം വരാൻ പോകുന്നത് 4 വരെയാണ് വരുന്നുള്ളൂ. നമുക്കറിയാം 4 എന്നുള്ള ഒരു നമ്പറിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് വേണ്ടത് എന്താണ് 3 ബിറ്റ്സ് ആണ്. സോ 1 0 0 എന്ന് പറയുന്നതാണ് 4. സോ അങ്ങനെയും എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാം 3 ബിറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 3 ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്സ് വേണ്ടി വരും. അല്ലെങ്കിൽ സിംപ്ലി ഈ ഇക്വേഷൻ ഓർത്ത് വെച്ചാൽ ഈ equal ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി capital N less than or equal to 2 to the power n, where capital N is the modulus of the counter and small letter n is the number of flip flops or number of bits. Okay, then once you have the number of flip flop, you can draw the state diagram. സോ നമുക്ക് കൗണ്ടറിന്റെ മോഡുകൾ അറിയാം, എത്ര സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം, സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റും എൻഡിംഗ് പോയിന്റും അറിയാം. അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ട് ആദ്യം എന്ത് ഉണ്ടാക്കുക, ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഡയഗ്രാം ഉണ്ടാക്കുക, അത് സ്റ്റേറ്റ് അസൈൻമെന്റ് ചെയ്യുക, അതെങ്ങനെയാണെന്ന് പറയാം. ദെൻ നമ്മൾ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്സ് ചൂസ് ചെയ്യുക. ചൂസ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒന്നും തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ കൺവീനിയൻസിനനുസരിച്ച് ചൂസ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റനിൽ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് തന്നെ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് തരും. ദെൻ ആ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിന്റെ ബേസിൽ നമ്മളൊരു പ്രസന്റ് സ്റ്റേറ്റ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ടേബിൾ വെച്ചിട്ട് ഒരു എക്സൈറ്റേഷൻ ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കും. ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്, എക്സൈറ്റേഷൻ ടേബിൾ ഫോം ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. പിന്നെ ആ എക്സൈറ്റേഷൻ ടേബിൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എക്സൈറ്റേഷൻ ഇൻപുട്സ് കിട്ടും. ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്സിന്റെ ഇൻപുട്സ് ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ JK ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്ര ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്സ് ഉണ്ടോ അതിന്റെ ഒക്കെ ഇൻപുട്സിനായിട്ടുള്ള ഓരോ കോളംസ് നമുക്ക് കിട്ടും. ആ കോളംസ് നമ്മൾ ചെയ്യും ഒരു K മാപ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും, കാർണോ മാപ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുള്ളതായിരിക്കും. K മാപ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് അത് വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യും. എന്നിട്ട് കിട്ടുന്ന ആ ഇക്വേഷൻസ് എക്സ്പ്രഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ലോജിക് ഡയഗ്രാം വെച്ച് ഉണ്ടാക്കും, അല്ലെങ്കിൽ റിയലൈസേഷൻ ചെയ്യും. ഇതാണ് ഇതിലത്തെ മെയിൻ സ്റ്റെപ്സ് വരുന്നത്. സോ സ്റ്റെപ്സ് ഒന്നും പറയാം. ഫസ്റ്റ് യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്സ്. Then based on that flip flop number, you have to draw the state diagram and perform the state assignment. Then choose the flip flop, obtain the excitation table, then obtain the minimal expression using K-map simplification, and then finally implement using logic diagram. Okay. ഇതിൽ ചില കേസിൽ ഇനി ഒരു ഇഷ്യൂസ് വരാം. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു നോർമൽ കേസ് ആണ് പറയുന്നത്. അതിൽ തന്നെ ഷോർട്ട് ആൻഡ് മോഡുലസ് കൗണ്ടർ ഉണ്ട്. ഷോർട്ട് ആൻഡ് മോഡുലസ് കൗണ്ടറിന്റെ കേസിൽ ലോക്കൗട്ട് എന്നുള്ള ഒരു ഇഷ്യൂ ഒക്കെ വരാം. അതിനെ കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം ഇതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല. സോ അത് ഇവിടെ കവർ ചെയ്യുന്നില്ല, വേറെ ലെക്ചർ വരികയാണെങ്കിൽ കവർ ചെയ്യാം. പിന്നെ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു മെയിൻ കാര്യം, കൗണ്ടിങ് സീക്വൻസ് cannot contain the same state more than once within the complete cycle before repeating itself. അതായത് 0 1 2 3 4 കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും 0ലേക്ക് വരുന്ന ഒരു കൗണ്ടർ ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ, 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 അങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ. അല്ലാണ്ട് 0 1 0 പിന്നെ 3 4 വീണ്ടും 0 1 അങ്ങനെ പോകാൻ പറ്റില്ല. അത് ഇടയിൽ കയറിയിട്ട് ഒരു നമ്പർ വരാൻ പാടില്ല. സോ അത് ശ്രദ്ധിക്കണം. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇവിടെ കൗണ്ടർ ഡിസൈൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന് മുന്നേ അതിൽ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ എക്സൈറ്റേഷൻ ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കും. സോ ആ എക്സൈറ്റേഷൻ ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം നമുക്കൊരു കാര്യം കാണാനുണ്ട്, അറിയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഓരോ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിന്റെ കേസിൽ എക്സൈറ്റേഷൻ ഇൻപുട്സ് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ പ്രസന്റ് സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്. ഓക്കെ, സോ നമുക്കറിയാം ഒരു ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിന് ഉണ്ടാവാൻ പറ്റുന്ന രണ്ട് വാല്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നെങ്കിൽ 0 ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ 1 ആവാം. സോ ഐദർ 0 or 1 ഈ രണ്ട് പോസിബിലിറ്റി എന്തായാലും ഇവിടെ വരുന്നുള്ളൂ. ഒരു ബൈനറി കേസിൽ വരുമ്പോൾ എന്തായാലും രണ്ട് പോസിബിലിറ്റീസ് ഉള്ളൂ, 0 or 1. സോ
നമുക്കൊരു പ്രസന്റ് സ്റ്റേറ്റ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഈ ബേസിലാണ് നമ്മൾ ഇത് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയുന്നതായിരിക്കും, എന്നാലും ഒന്നും പറയാം. സോ ഹിയർ ഐ ആം അസ്യൂമിങ് Qn ആസ് ദ പ്രസന്റ് സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് Qn+1 ആസ് ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്. ഇത് റെപ്രസെന്റേഷൻ തന്നെ ആവണമെന്നില്ല, പലതരത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാം. Q എന്ന് ഉപയോഗിക്കാം, ഇവിടെ Q+ എന്ന് ഉപയോഗിക്കാം പ്രസന്റ് സ്റ്റേറ്റ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റിന്. സ്മോൾ ലെറ്റർ Q ഉപയോഗിക്കാം, ഇവിടെ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ Q ഉപയോഗിക്കാം നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റിന്. സോ ഞാൻ എന്റെ എക്സാമ്പിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്മോൾ ലെറ്റർ Q പ്രസന്റ് സ്റ്റേറ്റും ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ Q നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റോടാണ് ഉപയോഗിക്കുക. തൽക്കാലം Qn എന്ന് പറഞ്ഞ nth സ്റ്റേറ്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് എ പ്രസന്റ് സ്റ്റേറ്റ്, ആൻഡ് Qn+1 is the next state. Okay, so from a 0 it can the state can either change to a 1 or it can remain at 0 itself. So idana first oru set of possibilities. Then from a 1 also it can either go to a 0 or it can remain at 1 itself. So we will be having 4 combinations because we are having two a present state and next state, and you can have 0 0 change or 0 0 or 0 1 1 0 or 1. Okay, and based on these changes we have formulated an excitation table from the detailed present state next state table. I will explain cheyunnilla, just try to remember or try to by heart these things. Okay, you have to by heart these things, then it will be simple, because the excitation table once you know the excitation table, the design will be easy, and mostly you will be using JKD or T flip-flops, and rarely will be using SR flip-flops. So please by heart these three tables, that is this 2 for JK flip-flop, and this one for D flip-flop, and this one for T flip-flop. Okay, so for a JK flip-flop, 0 to 0 change represented by 0x, 0 to 1 by 1x, 1 to 0 by x1, and 1 1 by x0. Well, x is the don't care that you already know. And in the case of a D flip-flop ന്റെ കേസ് നമുക്ക് ഇത് എഴുതേണ്ട എളുപ്പമാണ്, കാരണം ഡിയിൽ ജസ്റ്റ് എന്താണ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് എന്നുള്ളത് അത് അതേപോലെ അങ്ങോട്ട് പകർത്ത് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഡിയുടെ എന്ത് കിട്ടും, നമുക്ക് എക്സൈറ്റേഷൻ ഇൻപുട്സ് കിട്ടും. സോ അതിന് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല, നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ജസ്റ്റ് കോപ്പി ചെയ്താൽ മതി. ഇനി ഒരു ടി ഫ്ലിപ്പ്-ഫ്ലോപ്പിന്റെ കേസിലാണ് നമുക്കറിയാം, അവിടെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ, ഒന്നെങ്കിൽ എന്താ മെമ്മറി അല്ലെങ്കിൽ ടോഗിൾ. സോ സെയിം സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് അതേ സ്റ്റേറ്റ് തന്നെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് മെമ്മറി എന്ന് പറയും. അത് കിട്ടാൻ നമുക്ക് എന്ത് കൊടുത്താൽ മതി, 0 കൊടുത്താൽ മതി. സോ 0 0 വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ 0 കൊടുക്കാം, 1 1 വന്നു കഴിഞ്ഞാലും 0 കൊടുക്കാം. ബാക്കി കേസിൽ 0 to 1 or 1 to 0 ആ ചേഞ്ച് നമ്മൾ ടോഗ്ലിംഗ് എന്നാണ് പറയുക. സോ അങ്ങനത്തെ കേസിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, 1 ഉപയോഗിക്കണം. സോ അതും എളുപ്പമാണ്, ഡിയും ടിയും എളുപ്പമാണ്, ജസ്റ്റ് JK ഒന്ന് റിമെമ്പർ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി. ഇവിടുത്തെ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നതിൽ JK ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സോ ഇതൊന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചുള്ള 0x 1x x1 x0. Okay, now coming to the example, I will be designing a mode 6 counter. A mode 6 counter means it has 6 states and it will be counting from 0. Let us assume the counter is an up counter. I will be designing an up counter, so it will start counting from 0, then it will go to 1 2 3 4 up 5. It will not go to 6 because it is a mode 6 counter. Maximum 6 states will be there. As it is starting from 0, you can go up to mode up to 5, that is n-1. Here 6 minus 1, so you can have count up to 5, then it will again repeat, that is 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 5 etc. Okay, so the first step is to select the number of flip-flops. Okay, so we have an equation capital N less than or equal to 2 raised to small letter n. So here I am having capital N as 6, so the only condition satisfied is 2 to the power 3. 2 to the power 3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 8. So ആ കണ്ടീഷൻ വെച്ച് നമുക്കറിയാം എന്താ 3 ആണ് വന്നത്. സോ സ്മോൾ ലെറ്റർ n is 3 or the number of flip-flop is 3. സോ ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ 5 വരെയാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. 5 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ എന്തായാലും എന്ത് വേണം, 3 ബിറ്റ്സ് വേണം. 101 ആണ് 5. സോ അത് വരണമെങ്കിൽ 3 ബിറ്റ്സ് വേണമെങ്കിൽ 3 ഫ്ലിപ്പ്-ഫ്ലോപ്പ് വേണം, അങ്ങനെയും ആലോചിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ സിംപ്ലി റിമെമ്പർ ദ ഇക്വേഷൻ capital N less than or equal to 2 raised to n, and from that I am having the number of flip-flop as 3. Okay, so the second step is state diagram and state assignment. So first I am drawing the state diagram. State diagram വരയ്ക്കണം നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല, ഞാൻ ഈ ജസ്റ്റ് കേസിൽ വരച്ചു മാത്രം. സോ ഐ എം ഹാവിംഗ് എ മോഡ് 6 counter, so I will be having 6 states and I am representing each state by A B C D E F. ഇതേപോലെ തന്നെ കൊടുക്കണമില്ല, 0 1 2 3 4 5 അങ്ങനെയും റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. എന്തായാലും 6 സ്റ്റേറ്റ്സ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു. നെക്സ്റ്റ് അസൈൻമെന്റ് ആണ്. സോ ഡയറക്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഡയറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് അസൈൻമെന്റ് ചെയ്താലും മതി. മോഡ് 6 കൗണ്ടർ ആണ്, 0 to 5 ആണ്. സോ ജസ്റ്റ് ആ വാല്യൂസ് കൊടുക്കുന്നു. First it will start counting from 0, that is 0 0 0, because I am having 3 flip-flop or 3 bits, so the 0 is represented by 0 0 0. Then on the occurrence of the first clock pulse, it will go to 1, that is 0 0 1.
then to 2, that is 0, 1, 0, then to 3, 0, 1, 1, then to 4, 1, 0, 0, and finally to 1, 0, 1, which is 5. Okay, then once it reaches 5, on the next clock pulse, it will again go back to 0 and it will continue the sequence. So ഇവിടെ നമുക്ക് 6 സ്റ്റേറ്റുകളാണുള്ളത്, 0, 1, 2, 3, 4, 5. അതൊക്കെ അതിന്റെ ബൈനറി വെച്ചിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അടുത്ത കാര്യം ചെയ്യുന്നത്, എക്സൈറ്റേഷൻ ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പ്രസന്റ് സ്റ്റേറ്റ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഫിൽ ചെയ്യുന്നത്. സോ നമുക്കറിയാം പ്രസന്റ് സ്റ്റേറ്റ് 0 ആണെങ്കിൽ അത് അടുത്തത് പോകാൻ പോകുന്ന എവിടേക്കായിരിക്കും, 1ലേക്ക്. അതായത് from 0, 0, 0 it will go to 0, 0, 1, and from 0, 0, 1 it will go to 0, 1, 0. From 1, 0, 0 it will go to 1, 0, 1, 1, 0, 1 it will go to 0, 0, 0. So ഇതാണ് നമ്മളുടെ സീക്വൻസ്. സോ ഇതിന്റെ ബേസിലാണ് നമ്മൾ പ്രസന്റ് സ്റ്റേറ്റ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ടേബിൾ ഫിൽ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് the choice of flip-flop and the formation of excitation table. So here I am choosing JK flip-flops. എന്തുകൊണ്ടാണ് JK flip-flop എടുക്കണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, JK എടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് വരുന്ന ഇപ്പോൾ കോമ്പിനേഷണൽ എലമെന്റ്സ്, അതായത് ഇപ്പോൾ ഓർ ഗേറ്റോ ആൻഡ് ഗേറ്റോ ഒക്കെ വരും ചില കേസിൽ, അതിന്റെ എണ്ണം കുറയ്ക്കാം JK എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ. ബാക്കിയൊക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കൂടുതലായിരിക്കും എന്തായാലും വരിക. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ സെയിം കൗണ്ടർ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് DO TO വെച്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അതിന്റെ നമ്പർ ഓഫ് അഡീഷണൽ എലമെന്റ്സ് റിക്വയർഡ് കൂടുതലായിരിക്കും. സോ ഇവിടെ ഒന്നും പറയാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ JK ചൂസ് ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഒരെണ്ണം സ്പെസിഫിക് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതേ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ എന്തായാലും ഡിസൈൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും. സോ JKയുടെ ഒന്നും കൂടി ഞാൻ ആ എക്സൈറ്റേഷൻ ടേബിൾ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട്. പ്രസന്റ് സ്റ്റേറ്റ് റെപ്രസെന്റഡ് ബൈ സ്മോൾ ലെറ്റർ Q ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഈസ് റെപ്രസെന്റഡ് ബൈ അപ്പർ കേസ് Q. ഓക്കെ, ലോവർ കേസിലാണ് പ്രസന്റ് സ്റ്റേറ്റ്, അപ്പർ കേസിന് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്. സോ 0 to 0 ചേഞ്ചിന് J and K values are 0x, 0 to 1 1x, 1 to 0 x1, 1 to 1 x0. സോ ഇത് ഓൾറെഡി അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്സൈറ്റേഷൻ ടേബിൾ ഫിൽ ചെയ്യുന്നത് വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും. സോ എക്സൈറ്റേഷൻ ടേബിളിൽ നമുക്ക് വരുന്നത് 3 ഭാഗങ്ങളാണ്. ഫസ്റ്റ് ഈസ് ദ പ്രസന്റ് സ്റ്റേറ്റ്, നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് കോളംസ് വരും, പിന്നെ എക്സൈറ്റേഷൻ ഇൻപുട്സ്. ഇതാണ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എഴുതുന്നത്. സോ ഇത് ഫിൽ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ കോളംസ് വരുന്നുള്ളത് സിമ്പിളായിട്ട് ഓർത്ത് വെക്കാം. 3 ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്സ് ആണുള്ളത്. സോ 3 സ്റ്റേറ്റ് എന്തായിരിക്കും, ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്സിന് 3 ബിറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും. സോ അതാണ് പ്രസന്റ് സ്റ്റേറ്റിലും അത് വരും, നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റിലും അത് വരും. സോ പ്രസന്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഞാൻ സ്മോൾ ലെറ്റർ വെച്ച് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു. Q2, Q1, Q0. Q0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ LSB, Q1, Q2 എന്ന് പറയുന്നത് MSB ആണ്. അതേപോലെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് അപ്പർ കേസിൽ Q2, Q1, Q0. So Q0 is the LSB and Q2 is the MSB. Then next is the excitation inputs. അതായത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന്, പ്രസന്റ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് അടുത്ത ക്ലോക്ക് വരുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കണം, ഇങ്ങോട്ട് വരണം. Q2-ൽ നിന്ന് Q2-ലേക്ക് വരാൻ നമ്മൾ എന്ത് ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കണം? ആ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിന് 2 ഇൻപുട്ടുകളാണുള്ളത്, Jയും Kയും. Q2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 എന്നുള്ള നമ്പറുള്ള ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് ആണ്. സോ അതിന്റെ ഇൻപുട്സ് എന്തായിരിക്കും അത് നമ്മളിവിടെ ഫിൽ ചെയ്യണം ഈ ടേബിൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട്. അതേപോലെ Q1 to Q1, അതായത് ലോവർ കേസ് Q1 to അപ്പർ കേസ് Q1 ഈ ചേഞ്ച് വരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ഇൻപുട്ട് അവിടെ കൊടുക്കണം? 1 എന്ന് പറഞ്ഞ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് J1 K1 അത് ഫിൽ ചെയ്യണം. അതേപോലെ തന്നെ Q0 അതും ഫിൽ ചെയ്യണം. ഇത്രയാണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത്. സോ അത് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. ആദ്യം ഈ കോളംസ് അപ്പോൾ ഫോം ചെയ്യുക. അപ്പൊ എനിക്ക് 3 ബിറ്റ് 3 ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് ആയതുകൊണ്ടാണ് പ്രസന്റ് സ്റ്റേറ്റും നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റിലും എന്ത് വന്നത്, 3 കോളംസ് വന്നത്. ഇവിടെ എക്സൈറ്റേഷൻ നമുക്ക് ഓരോന്നിനും Jയും K ഉള്ളതുകൊണ്ട് 2 വെച്ചിട്ട് വരുമ്പോൾ 6 വരും. ഇപ്പോൾ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു T ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്കിവിടെ 6 വരില്ല. കാരണം ഈ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിലും D ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിലൊക്കെ എന്തേ ഉള്ളൂ, ഒറ്റ ഇൻപുട്ടേ ഉള്ളൂ, T അല്ലെങ്കിൽ D. അപ്പൊ എന്ത് മതി, ഇവിടെ 3 മതി. അതായത് ഒരു ഇങ്ങോട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വരേണ്ട T, ഈ ഒരു ചേഞ്ച് ഇങ്ങോട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വരേണ്ട D, അത് മാത്രം മതി. സോ അതാണ് ഇതിന്റെ വ്യത്യാസം. അതായത് JK എടുക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ കോളംസ് വരും, കൂടുതൽ K-map സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും മാത്രം. പക്ഷെ അത് വേറെ ഒരു തരത്തിൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയി വരും. ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ സമയത്ത് നമുക്ക് കുറവ് കോമ്പണൻസ് വേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ ഈ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പോർഷൻ തൽക്കാലം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുക. അതിൽ മുന്നേ ഞാൻ ഒന്നുകൂടിയും പറയാം പ്രസന്റ് സ്റ്റേറ്റ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് എങ്ങനെയാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളതെന്ന്. പ്രസന്റ് സ്റ്റേറ്റിൽ നമ്മൾ നോർമൽ കൗണ്ടിങ് സീക്വൻസ് അതേപോലെ എഴുതി വെക്കുക. 0 0 0 0 0 1 0 0 0 മീൻസ് 0, then 1 2 3 4 5. ഇവിടെ ശരിക്കും 5-ൽ നിർത്താമായിരുന്നു, കാരണം നമുക്ക് 5 കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ച് 0-ലേക്കാണ് പോകുന്നത്. പക്ഷെ നമുക്കറിയാം ഒരു 3 ബിറ്റിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ 3 ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിന്റെ കൗണ്ടർ വെച്ച് മാക്സിമം എത്ര വരെ പോകാം, 7 വരെ. സോ ജസ്റ്റ് ഞാൻ ആ കോളം ഇതൊന്ന് ഫിൽ ചെയ്യാൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ റോസിന്റെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് 6 7. പക്ഷെ നമുക്കത് ഉപയോഗിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, അതൊക്കെ എന്തായിട്ട് വെക്കാം, ഡോണ്ട് കെയർ ആയിട്ട് അവിടെ വെറുതെ ഫിൽ ചെയ്തിട്ടാൽ മതി. സോ അത് ജസ്റ്റ് ഒരു ഉറപ്പിനെ അവിടെ എഴുതിയിട്ടും മാത്രം. സോ ഫ്രം 0 up to 5 അതാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത്. ബാക്കിയുള്ള ഡോണ്ട് കെയർ ആയിട്ട് എഴുതാം. സോ ദ പ്രസന്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഫിൽ ചെയ്തു. ഇനി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം 0-ൽ നിന്ന് പോകാൻ പോകുന്നത് എവിടേക്കാണ്, it will go to a 1, that is 0 0 1. Then from 1 it will go to 2 0 1 0. Then 2 to 3 3 to 4
4 to 5, then 5 to 6 അല്ല ഇവിടെ റിവേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യും, റിട്ടേൺ ടു ദ ഒറിജിനൽ വാല്യൂ, ദാറ്റ് ഈസ് 0 0 0. സോ ഫ്രം 5 to 0. സോ അങ്ങനെയാണ് ഇത് ഫിൽ ചെയ്യേണ്ടത്. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാം, അക്കൗണ്ടിന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് മേലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് എഴുതിയാൽ മതി, ഒരു റോ മേലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇവിടെ എഴുതിയാൽ മതി, അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. സോ അതിന്റെ ബേസിൽ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് എഴുതി, അതിൽ ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റിൽ ആവശ്യമില്ലാത്ത 2 സ്റ്റേറ്റുകൾ നമ്മൾ വെറുതെ എന്തിട്ടു ഡോണ്ട് കെയർ ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, സോ ഐ എം മാർക്കിംഗ് ഇറ്റ് ആസ് XXXX, which represents don't care condition. Okay, now how to fill the excitation input. So ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇത് ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക, ഇതാണ് നമ്മൾ ഫിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. നമുക്ക് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ പ്രസന്റ് സ്റ്റേറ്റും നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റും ആണ്. സോ ബേസ്ഡ് ഓൺ പ്രസന്റ് സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഫിൽ ദ എക്സൈറ്റേഷൻ ഇൻപുട്സ്. സോ അത് ഈ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കേസ് മാത്രം നോക്കുക, അത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. അതായത് Q2 ലോവർ കേസ് Q2 ടു അപ്പർ കേസ് Q2, അതായത് സെക്കൻഡ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് നമ്പർ 2 എന്ന് പറഞ്ഞ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിന്റെ ചേഞ്ച് മാത്രം തൽക്കാലം പറയുന്നു. അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ ബാക്കി നിങ്ങൾക്ക് സുഖമായിട്ട് ഫിൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. So this is the present state and this one is the next state. So in the first case, the initial or the present state is 0 and the next state is also a 0. So from 0 it is not changing state, it is remaining at 0 itself. And the memory on there is no change. So 0 to 0. ഇത് നമ്മൾ അവിടെ പോയി നോക്കുക, നമ്മളെ K flip flop excitation table നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഓർത്ത് വെക്കണം ശരിക്കും. From a 0 to 0 is a change, then JK you can fill it by 0x. So അപ്പോൾ Q2ന്റെ 0 to 0 വന്നു, അപ്പൊ ഞാൻ J2 K2 ഫിൽ ചെയ്യണം 0x. Then again next one 0 to 0. So again I will fill it as 0x. Next 0 to 0 by 0x. And fourth entry, but here it is changing from the 0 to a 1. So there is a change. So 0 ൽ നിന്ന് അത് 1ലേക്ക് മാറുന്നുണ്ട്. So 0 ൽ നിന്ന് 1ലേക്കാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ എന്താണ് വരിക എന്ന് നമ്മൾ നോക്കാം. 0 to 1 we have to represent it by 1x. അതായത് ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് 1x ആണ്. So I am filling it by 1x. Then 1 to 1, 1 to 1. So 1 to 1 means x0. So 1 to 1 I am filling it by x0. Next one is 1 to 0. So 1 to 0 change x1. So I will be filling it by x1. ബാക്കി 2 സ്റ്റേറ്റ്സ് ഞാനൊന്നും ഫിൽ ചെയ്യുന്നില്ല, കാരണം ഡോണ്ട് കെയർ ആണ്, അതവിടെ ഒഴിവാക്കി. സോ അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, എക്സൈറ്റേഷൻ ഇൻപുട്സ് ഫിൽ ചെയ്യുന്നത്. പ്രസന്റ് സ്റ്റേറ്റ് നോക്കുന്നു, നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കുന്നു, ആ ഒരു ചേഞ്ചിന് എന്ത് ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത് JK ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിന്റെ എക്സൈറ്റേഷൻ സ്റ്റേറ്റിൽ ജസ്റ്റ് എടുത്ത് ഫിൽ ചെയ്യുന്നു. ഇത് ഓൾറെഡി ബൈ ഹാർട്ട് ആണെങ്കിൽ സുഖമായിട്ട് ഫിൽ ചെയ്യാം. സോ ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് അടുത്ത കേസിലും ചെയ്യുക. അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു Q0ന്റെ കേസ് പറയാം. സോ ഫ്രം 0 to 1. 0 to 1 means 1x. So here I have filled it with 1x. Then here 1 to 0. 1 to 0 means x1. So I have filled it by x1. So അങ്ങനെ നമുക്ക് എല്ലാ കോളംസും എല്ലാ എക്സൈറ്റേഷൻ ഇൻപുട്സും ഫിൽ ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് എന്ത് വെച്ചിട്ട്, എക്സൈറ്റേഷൻ ടേബിൾ വെച്ചിട്ട്. സോ ജസ്റ്റ് പ്രസന്റ് സ്റ്റേറ്റ് നോക്കുക, നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് നോക്കുക, എന്തിൽ നിന്ന് എന്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത് നോക്കുക, കറസ്പോണ്ടിങ് എന്താ റോ ഇവിടെ എക്സൈറ്റേഷൻ ഇൻപുട്ടിൽ നിന്ന് നോക്കിയിട്ട് ജസ്റ്റ് എടുത്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. സോ അങ്ങനെ എല്ലാ ഇതും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം. സോ ഞാനിവിടെ ഡീറ്റെയിൽ പറഞ്ഞത് 2 എന്നുള്ളതിന്റെ കേസാണ്. അതുപോലെ 1ഉം ഇതേപോലെ എടുത്ത് നോക്കി ഓരോന്നോരോന്നെടുത്ത് നോക്കി ചെയ്യണം, 0യും ഓരോന്നോരോന്ന് നോക്കി ചെയ്യണം. സോ അങ്ങനെ എല്ലാ കോളംസും ഫിൽ ആയാൽ, എക്സൈറ്റേഷൻ ഇൻപുട്സിന്റെ എല്ലാ കോളംസും ഫിൽ ആയാൽ തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് കംപ്ലീറ്റ് ആണ്. സോ നൗ വിൽ മൂവ് ടു ദ ഫോർത്ത് സ്റ്റെപ്പ്. ദ ഫോർത്ത് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് by using the excitation table you have to obtain the minimal expression for the excitation input. So the excitation table I have made into a K map. Okay, so K map എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നു വിചാരിക്കുന്നു, ഓരോ K map ആയിട്ട്. ഇത് J2 എന്നുള്ള കോളത്തിന് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്ത് എഴുതിയിട്ടുള്ളതാണ്. ഈ ഓർഡർ ഒക്കെ അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇതിപ്പോൾ Q2 Q1 Q0 ആണ് നമുക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത് തരുന്നത്. നമ്മളിവിടെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് Q2 Q1 Q0 ആണ്. സോ Q2 Q1 Q0 ആണ് അവിടെ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. Q2 Q1 Q0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0. ഇതൊക്കെ ഓൾറെഡി എല്ലാവരും എന്ന കാര്യമായിരിക്കും. ഈ സീക്വൻസും അറിയാം, 0 1 2 3 4 5 6 7. സോ ആ ഓർഡറിൽ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് J2 എന്നുള്ള കോളത്തിൽ നിന്ന് ഈ J2ത്തെ ഈ എൻട്രീസ് ഫുൾ അതേപോലെ എടുത്ത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, ഇവിടെ ഫിൽ ചെയ്തു. അതേപോലെ K2, then J1 K1 J0 K0. So I have entered all the entries of the K maps for all the excitation inputs of all the flip flops, that is J2 K2 J1 K1 and J0 K0 are filled. Now I have to obtain the simplified expression. For simplified expression I will be using I will be grouping. So
I'll be forming groups of ones. Here SOP expression ആണ് obtain ചെയ്യുന്നത്. SOP എന്ന് പറഞ്ഞാൽ sum of products. So I'll be grouping ones. So one ഗ്രൂപ്പിനെ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം don't care ആണ് X എന്ന് പറയുന്നത്. അത് നമുക്ക് നമ്മളെ കൺവീനിയൻസിന് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാം. അതായത് എക്സ്പ്രഷൻ സിംപ്ലിഫൈ ആക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ എന്തായിട്ട് കണക്കാക്കാം, 1 ആയിട്ട് കണക്കാക്കാം. So I'll be forming the maximum or the largest group. So here I can group this one with this X. So I'll get this as the group, and the group is represented by 1 1, which means uncomplemented. Uncomplemented, so Q1 Q0. So I will get J2 as Q1 Q0. And in the case of K2, I am only having this one. I can form a big group like this. So ഒരു കോഡ് ഉണ്ടാക്കാം 4 കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട്. സോ അത് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്നത് ഇത് ചേഞ്ച് വരുന്നുണ്ട്, അത് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇവിടെ നോക്കുക 0 1 1 1. സോ ഫസ്റ്റത്തെ എൻട്രിയും ചേഞ്ച് ആണ്, സെക്കൻഡ് മാത്രം നിൽക്കുന്നത് 1 1 means Q0 uncomplemented. Okay, so K2 will be equal to Q0. Then coming to J1, I am having a group like this. Here Q2 but 0, Q2 complement, then Q0, Q2 complement Q0. So I will get J1 as Q2 complement J0. K1, which is similar to K2, I will obtain it as Q0 because only one is constant, so Q0. And then in this case I can group all of them as ones because all the don't cares I am considering it as them as 1. So I will get it as J0 equal to 1. എല്ലാം ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം ഒരു K-മാപ്പിലെ ഗ്രൂപ്പ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് നമുക്ക് 1 എന്നാണ് എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ സീറോയ്ക്കും എനിക്ക് ഇന്ന് എഴുതാം 1 എന്ന് എഴുതാം. ഓക്കെ, സോ അതാണ് എല്ലാ സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻസ് വരുന്നത്. ഇനി ഈ സിംപ്ലിഫൈഡ് എക്സ്പ്രഷൻസിനെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാന്ന് മാത്രമാണ് ചെയ്യാനുള്ളത്. സോ ഓൾറെഡി വി ആർ ഹാവിംഗ് 3 ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്സ്, flip flop 2, flip flop 1, and flip flop 0. And the inputs to these flip flops are J2 K2, J1 K1, J0 K0. So we have formulated or obtained or the simplified expression for all the excitation inputs. Now we have to implement. So implementation on next. So based on these equation, I have to implement the counter. So I am having the 3 flip flops: flip flop 0, flip flop 1, and flip flop 2. Okay. And the first flip flop on the left is the least significant bit. In the expression we are using Q2, Q1, Q0. Okay, so I have already told Q0 is the least significant. So the first one is the least significant, and the J2 or the flip flop 2 is the most significant bit, or Q0 is the least significant and Q2 is the most significant bit. Okay, സോ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുക ഈ ഓരോ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്സ് വെറുതെ ഓർഡറിൽ ജസ്റ്റ് വരച്ചു വെക്കുന്നു. അതിലാകെ ചെയ്യുന്നത് ഈ ജസ്റ്റ് ഈ ബ്ലോക്ക് വരയ്ക്കുന്നു. J0 K0, Q0 Q0 ഡാഷ് ഓരോന്നിലും മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുന്നു. J1 K1, Q1 Q1 ഡാഷ്, J2 K2, Q2 Q2 ഡാഷ്. ഇത്ര മാത്രമേ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മൾ എന്തിന്റെ ബേസിലാണ്, ഈ ഇക്വേഷൻസിന്റെ ബേസിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ മുന്നേ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ചെയ്യാം. യു ക്യാൻ കണക്ട് ദ ക്ലോക്ക്. As it is a synchronous counter, you can connect the clocks to the same input. That is, ഒരൊറ്റ ക്ലോക്ക് ഇൻപുട്ട് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ആ കോമൺ ക്ലോക്ക് ആണ് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് സിങ്ക്രോണസ് കൗണ്ടറിന്റെ കേസിൽ. സോ ദ ഗ്രീൻ ലൈൻ ഷോസ് ദ ക്ലോക്ക്, ആൻഡ് ദിസ് റെപ്രസെന്റേഷൻ ബബിൾ വിത്ത് എ ട്രയാങ്കിൾ മീൻസ് നെഗറ്റീവ് എഡ്ജ് ട്രിഗേർഡ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് വിൽ ട്രിഗർ ഓൺ ദ നെഗറ്റീവ് ഗോയിങ് എഡ്ജ്. അതൊന്നും ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ പറയുന്നില്ല, ഓൾറെഡി കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളതായിരിക്കും നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ, റെഗുലർ ക്ലാസ്സിൽ. സോ ഐ എം ഹാവിംഗ് 3 flip flops: flip flop 2, flip flop 1, flip flop 0, and 0 is the least significant and this one is the most significant. I am connecting the clock input to all the flip flops to the same input. Okay, ഇനി ഓരോന്നിന്റെ കേസിലും ഇക്വേഷൻസ് നോക്കുക. സോ ഫസ്റ്റ് J0 K0 ആണെങ്കിൽ നോക്കാം. J0 K0, I am having J0 and K0 as 1. Okay, in the case of a digital circuit, 1 is represented by high voltage. That is, here it will be VCC plus VCC, and 0 is mostly represented by ground. Okay, so J0 and K0 equal to 1. So I will be connecting it to the VCC. J0 and K0, I am connecting it to VCC. Okay, now J1 and K1. So K1, I am having an expression K1 equal to Q0. K1 equal to Q0. That means I have to connect Q0 to K1. So that is shown here. The output of 0th flip flop Q0 is connected to K1. Then J1 is represented by Q2 dash Q0. Okay, J1 is represented by Q2 dash Q0.
സോ J1 എക്സ്പ്രഷനിൽ Q2 ഡാഷും Q0 വരുന്നുണ്ട്. സോ J1 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ്. അവിടെ നമുക്ക് എന്താ Q2 ഡാഷ് Q0 രണ്ടെണ്ണത്തിന്റെ ആൻഡ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നമ്മൾ എന്തായാലും ആദ്യം വെക്കുക ഒരു ആൻഡ് ഗേറ്റ് വരയ്ക്കുക. ഇനി അതിലേക്ക് എന്ത് കണക്ട് ചെയ്യണം നോക്കുക. Q0 and Q2 complement. So Q0 is here. So I'm connecting one input to Q0. So Q0 is connected. Then I have to obtain Q2 complement. So Q2 complement is here. I'm connecting this Q2 complement to this input. So നമ്മൾ ആ ഒരു ആൻഡ് ഗേറ്റിലേക്ക് Q0 കൊടുത്തു, Q2 കോംപ്ലിമെന്റും കൊടുത്തു. അത് എടുത്തിട്ടാണ് J1 കൊടുത്തത്. So J1 K1 is done. Now coming to J2 K2. K2 is equal to Q0. K2 is again Q0. So here I am having Q0. I am simply taking it here and connecting to K2. So K2 is connected to Q0. Now J2 is Q1 Q0. So again it's a product. So I will require an AND gate. Okay. So in front of that I am having an AND gate, and then I have to connect Q1 and Q0. So Q0 I'm connecting here. Then I'm having Q1 here, so that is also connected. So this one will give Q1 Q0, and which is connected to J2. Okay, so that completes the circuits, the counter circuits, and I can get the count or the output from Q0, Q1, Q2. Okay, so these are the outputs. നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട്സ് Q0, Q1, Q2 എന്ന് പറയുന്നതാണ്. ബട്ട് കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈമിൽ കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നതാണ് കൗണ്ട്. ബട്ട് യു ഹാവ് ടു റീഡ് ഇൻ ദ റിവേഴ്സ് ഓർഡർ. ദാറ്റ് ഈസ് Q2, Q1, Q0. ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ്. Q2 ആണ് MSB, Q0 LSB ആണ്. സോ Q2 എന്നുള്ള റിവേഴ്സ് ഓർഡറിൽ വേണം നമുക്കിത് റീഡ് ചെയ്യാൻ. സോ ഇത്രയാണ് ഇതിൽ വരുന്നുള്ളൂ നമ്മുടെ കൗണ്ടർ ഇംപ്ലിമെന്റേഷനിൽ. സോ കാണാം ഈ ഒരു കൗണ്ടറിന്റെ കേസിൽ ഐ ഹാവ് യൂസ്ഡ് ദ 3 flip flop because in the first step itself I have obtained the number of flip flops as 3. So I am having 3 flip flops, and additionally I have used 2 elements, 2 combination elements, 2 gates, 2 AND gates. But say if you are designing the same counter, that is a mode 6 counter using a T or D flip flop, you will require more number of AND gates or AND gates or OR gates. Okay, so that is the advantage with a JK flip flop design. You will require less number of additional components. Okay, so ഇപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൽ വരുന്നത്. ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി സ്റ്റെപ്സ് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് പറയാം. സോ ഐ എം ഡിസൈനിങ് എ മോഡ് 6 counter, and it is designed in the upward direction. That is, it count in the upward direction. I'm starting from a 0 to 5 it will count. So first I have decided the number of flip flops, which is based on the equation capital N less than or equal to 2 raised to small letter n. Small letter n is the one we are going to find out, and in this case you will have it as 3 because 8 is greater than 6, or 6 is less than 8. So I have fixed my number of flip flop as 3. And then going to the state diagram and state decimal. You need not go for the state diagram. Directly you can use this one. Representation so directly use it. Okay, so 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5. Then it goes to the initial state, that is 0. Then that counting sequence continues because it is an up counter. In the case of a down counter, the counting sequence will be the direct reverse. That is, it will count from 5 to 4, then we'll go to 3, then to 2, to 1, then to 0, and that will continue. So the design process, everything will be the same. The next state you have to carefully enter because the sequence has a reverse direction. So other than homework down counter, same mode 6 in the down counter you can design. Then first I am choosing a flip flop because here I have choose JK flip flop to reduce the number of additional components. Then I have to obtain the excitation input. So first I have to fill the present state and next state. The present states are filled as the normal counts 0 to 5. 6 7 കൂടി എഴുതി വെച്ചു. ജസ്റ്റ് maximum 7 വരെ പോകാന്നുള്ളതുകൊണ്ട്. And those inputs are kept as don't case. Then the next state is filled based on 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3, etc. Then from 5 it has to goes to 0. And then excitation inputs obtain ചെയ്തു. എങ്ങനെയാണ് present state to next state നോക്കി അത് JK flip flopന്റെ excitation input എന്താണ് corresponding എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇവിടെ എടുത്ത് fill ചെയ്യുന്നു. ഇത് ഞാൻ വേറെ T flip flop ആണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് ഇവിടെ നോക്കിയിട്ട് അതിന്റെ വാല്യൂ എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ fill ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, സോ അതുകൊണ്ട് അതേപോലെ എല്ലാ കേസിലും Q1 to Q1 fill ചെയ്തു, Q0 to Q0 എല്ലാം fill ചെയ്തു. ഈ ഓരോന്നും വെച്ച് ഓരോ
K-map അത് simplify ചെയ്തു expression form ചെയ്തു. So അതിൽ group ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് don't care is considered as 1 to minimize the or to maximize the grouping and to minimize the expression. So I have obtained the expressions as this. Then I'm implementing the expression. So expression implement ചെയ്യാൻ first നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, flip flops വരച്ചു വെച്ചു, just flip flops മാത്രം വരച്ചൊന്നും ആക്കിയില്ല. Then we are connecting the clock to all the clock inputs. Then based on the equations we are connecting or adding additional elements. J0 and K0 is equal to 1, so I'm connecting it to VCC. Then in a similar way we'll be connecting all the inputs. Only in J2 and J1 we are having and operation or product operation, so we have to use 2 AND gates, one in front of J2 and one in front of J1, in front of J1 and in front of J2. Okay, so that is all about the design of a mode 6 up counter. Okay, hope you have understood. So any doubts you can ask in the QA section. Hello, sir. Sir, there are a few questions raised by the students. Okay. Shall we move to? Yeah, sure. Sir, first question. For a mode 6 synchronous counter, can we count a sequence like 0, 2, 4, 6, 8, 10? If yes, how many flip-flops should we need? Okay, we can, here I have already told, we can have the counting sequence according to our wish. That is, here I'm designing a counter which counts from 0 to 5 in the normal sequence, normal order, that is 0, 1, 2, 3, 4. But you can design the counter like 0, 2, 4, 6, 8. But again, there we will not be using, it is a special sequence counter. Okay, so you have skipped some states and your final count or the maximum count is 8. Okay, so based on that only you will be fixing the number of flip-flops. So there the capital N is the capital N. Instead of capital N, you will have to use it as capital N. You have to use 8. So that condition has to be checked. So based on that, so to count 8, so you know that to represent 8 by binary, we have to represent it by 1, 0, 0, 0. So basically you require 4 flip-flops. Okay, so അതിന്റെ ഡിസൈനിലൊക്കെ വ്യത്യാസം വരും. ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു എന്താ പറയുക, മോഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് സീക്വൻസിൽ പറഞ്ഞതാണ്. ആ കേസിൽ നമുക്ക് മോഡ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയുന്നതിൽ എങ്ങനെ പറയേണ്ടി വരും, ആ മാക്സിമം വാല്യൂ, മാക്സിമം കൗണ്ടിനനുസരിച്ച് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, സോ ആ കേസിൽ ഇപ്പോൾ 10 ആയിരുന്നെങ്കിൽ 10 റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഐ ഹാവ് ടു യൂസ് 1, 0, 1, 0. അപ്പോഴും 4 ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്സ് വേണ്ടി വരും. സോ ആ ഇക്വേഷനിൽ ജസ്റ്റ് ആ മാക്സിമം വാല്യൂ വെച്ചിട്ട് വേണ്ടി വരും ചെയ്യാൻ. ഇത്രയാണ് ഡിഫറൻസ് ഉള്ളൂ. Second, if the clock is triggered, whether there will be any change in the Hello, sir, കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? Hello, പറയൂ. If the clock is positive edge triggered, whether there will be any change in the inputs to the JK flip-flop? അത് ജസ്റ്റ് എന്താ പറയാ, രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ട്രിഗറിംഗ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. വി ആർ യൂസിങ് പോസിറ്റീവ് എഡ്ജ് ട്രിഗറിംഗ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് എഡ്ജ് ട്രിഗറിംഗ്. പോസിറ്റീവ് എഡ്ജ് ട്രിഗറിംഗ് മീൻസ് the clock or the flip-flop will act only on the change from a low to a high, that is on a positive edge. And in the case of a negative edge triggered flip-flop, it will act on the negative edge or the lower going edge, that is from 1 to 0. Okay, the change on the occurrence of that change or the clock change, the counter will act. Okay, sir. Third question. What change will happen in mode 6 counter if we are using a T flip-flop? If you are using a T flip-flop, the design will be easier, because in a JK flip-flop, we have to design it for all the inputs of the flip-flop. That is, for a flip-flop, you are having 2 inputs, that is J input and K input. So we had 6 columns as the excitation input. But in the case of a T flip-flop, you have only 1 input, which is the T input. So if I am designing a mode 6 counter, I will be having T2, T1 and T0. So only 3 columns of inputs we have to fill. But that should be filled based on the excitation table of a T flip-flop, which is also very simple. Okay, and from that we are obtaining the minimized expression, that is using K-map. And in the K-map we have to simplify only 3 instead of 6, which
In the case of JK flip-flop, you have to simplify 6, but in the case of T flip-flop, you will have only three K maps to simplify. But the expression will be a bit more complex because there you may obtain some plus, like for example Q2 complement Q0 plus Q1, etc., like that. So you will have to use additional gates. Here I have used only 2 AND gates, but there you may have to use some OR gates or more number of AND gates. So that is the only difference. The design becomes easier, but the implementation or the realization part becomes a bit complex. Okay. Next Next question. question. She has asked how to design an up and down counter. To design an up and counter is a different process. Means you have to incorporate an additional input, which is the mode selection or the control input. That particular input decides whether you are counting in the up direction or in the down direction. Say the additional input, I can have only 2 values, either 0 or 1. Okay, if say I'm having assigning 0 as down and 1 as up, so I can set it as 0 for down counting and 1 for up counting. But the design becomes a bit more difficult. If I'm getting additional next session, maybe that I can present. Next question. One more question. Why are we always using SOP? Can we use P? Hello? Hello, sir. Can you hear me? Hello? Yes, please. Why are we always using SOP? Can we use POS? Yeah, you can also go for POS simplification because most of us will be familiar with SOP and are comfortable with SOP expressions. We can also go for POS expressions and simplify by grouping zeros. Okay, next. Sir, before concluding, in the exam point of view, can you briefly mention few areas like how the questions will be asked during the university exams or from this particular topic? From this particular topic, they may ask design a mode 8 or mode 9, say mode n synchronous counter using JK flip-flop. Okay. So അത് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കേസിൽ വരുന്നതാണ്. ഇതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു വേറെയും അഡീഷണൽ കേസുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഈ കേസിൽ മോഡ് 6 ആയിരുന്നു, ബട്ട് 3 ബിറ്റ് വെച്ചിട്ട് വി ക്യാൻ കൗണ്ട് അപ് ടു 7 ഓർ വി ക്യാൻ ഹാവ് മാക്സിമം 8 സ്റ്റേജ്. സോ ലോക്കൗട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കേസും കൂടി വരുന്നുണ്ട്. അതിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ടൈം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് പറയുന്നത്. സോ ദേ ക്യാൻ ഓൾസോ ആസ്ക് ഇറ്റ് ലൈക്ക് ഡിസൈൻ എ മോഡ് 6 കൗണ്ടർ, check whether it is self-starting. If not, make it self-starting. Okay, so അങ്ങനെയൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസും വരാം. ലോക്കൗട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ ഡിഫറെന്റ് കേസ് ആണ്. സോ ആ കേസിൽ വരുമ്പോൾ ഡിസൈനിൽ കുറച്ചുകൂടി ഡിഫറൻസ് വരും. സോ അതിനനുസരിച്ച് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പറയാം. പിന്നെ BCD കൗണ്ടർ, ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ലൈക്ക് design a BCD counter. Then as already as one question was how to design up and down counter, that also can be asked. Okay. This is the basic design. Okay. Thank you, sir. Thank you so much. Sir, നമ്മൾ പയ്യെ. Okay. Thank you so much, sir, Hello. for this wonderful session. I am Okay. sure that the class will help students in preparing them for the exams. Thank you, sir, for coming forward to helping our students in difficult times. Thank you so much, sir. Thank you for inviting me. And if you have, I have already also have one YouTube channel. If you want more, if you have more doubts, you can digital and then my name. You can see the videos. Around 50 videos are there. You can also clear your doubts from there. Okay. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much.